ఓకే, వైల్ టెస్ట్ కండిషన్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ. ఐఎమ్ టేకింగ్ int a. So here a is equal to 10. A is equal to 9. Okay. While a greater than or greater than 0, printf percentile d comma I, sorry, a, close brackets. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో ఎవరైనా చెప్పాలి తొందరగా. 0, 1, 2, 3, 4. ఎస్. సో హియర్ ఏమవుతుంది, ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే కంటిన్యూస్ గా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, క్లియర్. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ కండిషన్ హియర్. int a is equal to 0 while a less than or equal to 10, sorry, less than 10, printf percentile d comma, sorry, int a. ఒక్క నిమిషం. Write down the question. I'll show you the program here. Write a program to print numbers from 1 to 10 using while loop. Write a program to print numbers from 1 to 10 using while loop. Yeah. ఇక్కడ మనం ఒకటి చేయాలి. ఏం చేయాలి చెప్పండి మీరు. I'm giving /n. Increment operator use చేయలేదు మ్యామ్ or decrement? Yeah, I have to give ఇక్కడ I plus plus a plus plus. Why errors? Why is there errors here? int a is equal to 1 initialize చేయాలి. Yes, see the program now. So what happened here? ఇక్కడ మీరు కండిషన్ చెక్, ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి వైల్ కి డువల్ ఏంటో డిఫరెన్స్. ఓకే, ఐ విల్ షో ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ డూ అదర్ ప్రోగ్రామ్స్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, వైల్ లూప్ అంటే దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ వైల్ లూప్. వైల్ టెస్ట్ కండిషన్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ బాడీ ఆఫ్ ద లూప్. ఓకే, సో ఇప్పుడు డూ వైల్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి. డూ వైల్ అంటే డూ ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ 10 క్లోజ్ బ్రాకెట్స్. ఏం చేస్తారు చెప్పండి. While a do open brackets while a less than 10. Now just see here what will happen.
సో హియర్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, డూకి వైల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వైల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంట్రీ కంట్రోల్డ్ లూప్. ఓకే, మీన్స్ వాట్, వైల్ విల్ ఎంటర్ అవ్వక ముందే చెక్ చేసి అది సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా కండిషన్ చెక్ చేసినాకనే లోపలికి రానిస్తుంది. డూ వైల్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ యూ గెట్ ఇన్ సైడ్, దెన్ ఐ విల్ చెక్ ద కండిషన్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ల్యాబ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు కొంతమంది ఫ్యాకల్టీ ఏం చేస్తారు, మీ అబ్జర్వేషన్ రికార్డ్స్ ఇస్తేనే లోపలికి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటాం, రైట్? అంటే ఏంటి, మీకు లోపల ఎంటర్ అవ్వడానికి ఆప్షనే లేదు అసలు. సో ఇఫ్ యూఆర్ గెట్టింగ్ ద బుక్స్ ఓన్లీ దెన్ యూ కెన్ ఎంటర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంట్రీ కంట్రోల్డ్ లూప్. విచ్ వన్? వైల్. వేరస్ డూ వైల్ అంటే ఏంటంటే కొంతమంది ఫ్యాకల్టీ ఏం చేస్తారు, టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేయాలి, లోపలికి వచ్చి కూర్చోండి అంటే ఏంటి, మీకు ఒక ఆప్షన్ వచ్చింది లోపల కూర్చోడానికి. సో డూ వైల్ ఏం చేస్తుందంటే అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇట్ విల్ నాట్ చెక్ ద కండిషన్. ఫస్ట్ ఇట్ విల్ టెల్ యూ టు గెట్ ఇన్ సైడ్, right? Even if it is false, you will get inside, then the condition is checked. That is called as exit controlled loop. Is that clear? So what's the difference between while and do while? While is called as entry controlled loop, whereas do while is called as exit controlled loop. So the syntax of while statement, I'm writing it here. I'll write it down. In while, you are going to write like this: while test condition. Right? You're writing body of the loop. So here you will get, you'll write increment or decrement, some condition you're going to write. Whereas do while ఏం చేస్తారంటే do open brackets, you're going to write the body of the loop, all that increment and decrement conditions, then close the brackets, while semicolon. So while test condition semicolon. So in none of the conditional statements or repetitive statements, this is your gate question. Which one? None of the conditional statements or repetitive or jumping statements will take semicolon except do while. Okay, now while is called as entry controlled loop, whereas do while is called as exit controlled loop. Clear? Complete these two programs now. We'll go to the next program. This is do while. The same thing, we'll do it using while. Less than 10. Okay. ఈ టూ ప్రోగ్రామ్స్ కంప్లీట్ చేయండి, నెక్స్ట్కి వెళ్దాం. ఫస్ట్ డూ నెక్స్ట్ సారీ డూ వైల్, దెన్ డూ వైల్ డూ. Next one, let us go to the next program. Write a program to find the sum of first 10 natural numbers using while loop. Here I'm writing the question. Write a program to find the sum of first 10 natural numbers. Yes, please, Amma. Evaradi. Using using while loop. Do it fast. You have to do it using while loop. సో ఏం చేస్తున్నాము, ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ సింపుల్గా రాస్తాం ప్రోగ్రామ్ చూడండి, దాని తర్వాత వైల్ రాస్తాం. So I'm taking here, I want the sum of natural numbers. అంటే sum is initialized to 0. Why do we initialize some value to 0? ఎవరైనా చెప్పండి. Yes, why do we initialize sum equal to 0? Is it mandatory? If you initialize, what will happen? If you don't initialize, what will happen? Yes?
No one is there in the class? See this program. ఏమైందమ్మా ఎవరు లేరా పడుకున్నారా ఏంది అందరూ? Yes, has everyone slept or what? Which one you will get excess value? Why will you get excess value here? So you can unmute, no problem. మీరు మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా మీకు ఇక్కడ ఏమైనా తప్పు అనిపిస్తే అన్మ్యూట్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. యూర్ టెలింగ్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇవ్వకపోతే ఎక్సెస్ వాల్యూ వస్తుందా? ఆ వాల్యూని ఏమంటాం మనం? What if we call that value as, yes, we call it as garbage value. What if, yeah. So is it an error if you get garbage value? It is not an error. Remember that there are two types of errors in the program. One is logical error, one syntactical error. Okay na? Manam syntax, for example, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను while రాసిన తర్వాత a++ ఇక్కడ syntax లో while లో ఒకవేళ నేను ఏమైనా WHIL అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఆర్ నేను ఇంట్ దగ్గర ఇంట్ ఇచ్చాను అనుకోండి, దాన్ని సింటాటికల్ ఎర్రర్ అంటారు, సింటాక్స్. ఓకే, ఐ గివెన్ ద రాంగ్ సింటాక్స్. ఇఫ్ ఐ సే లాజికల్ ఎర్రర్ అంటే మన ప్రోగ్రామ్ అంతా కరెక్ట్ కానీ సమ్వేర్ యూ హవ్ మిస్ ద లాజిక్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ గార్బేజ్ వాల్యూ యాజ్ ఆన్సర్, దేర్ ఈస్ నో ఎర్రర్. గార్బేజ్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే మీ మొబైల్ ఉంది, ఓకేనా, మీ మొబైల్లో మీరు ఫొటోస్ దిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం ఇవాళ దిగిన ఫొటోస్ ఇప్పుడు నేను రేపు చూడాలంటే ఏం చేస్తాము, ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద ఫొటోస్ గ్యాలరీ సమ్వేర్ యూ హ్యావ్ టు సెర్చ్ ఫర్ ఇట్. ఓకేనా, సో రాదర్ దాన్ సర్చింగ్ ఇట్, ఇఫ్ యూ గివ్ సమ్ ఇనిషియలైజ్డ్ వాల్యూ, ఇఫ్ యూ గెట్ దట్ వాల్యూ, ఇఫ్ యూ గివ్ దట్ వాల్యూ, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. If you don't give this sum is equal to 0, you will get a garbage value, which is not an error in the program. Okay. Now just see this one. Where did I go here wrong? 14th line. Where is 14th line? Yeah. So sum is equal to 55. ఏమవుతుంది ఇక్కడ? I'm taking a is less than or equal to 10 and I've initialized a is equal to 1. So sum was 0. Sum is equal to 0 plus 1. Then again, this one will increment automatically. What will it increment? A will become 2. ఎప్పటి వరకు a is equal to 10 వరకు అవుతుంది. So 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus so on up to 10. The answer is 55. Okay. Do the same program using do while loop. ఏం చేయాలి do while loop అంటే? Same program. How will we do? We'll just put it like this. Do. And the same program. Okay. Now just here. ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, సారీ. Here sum is equal to 55. Okay na? So what is happening here? In do statement, it is going to execute at least one time, whereas in while statement it will not execute even once. Our type of execution kuda oka program chestam manam. First complete this one. Do and do while using for finding sum of natural numbers. Go to the next program. One more program will enter. Write a program to print even numbers. Even numbers using while loop. Only even numbers it should print. Same program చేయండి ఫాస్ట్ గా. ఏం చేయాలి ఇక్కడ అప్పుడు? What should I do that time if I want to find even numbers only? I'm taking even numbers, so I'm taking 0. While a less than 20, open brackets, what should I do here? It's said మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఎక్కడ ఇఫ్ ఇవ్వాలి? ఎందుకు ఇస్తారు ఇఫ్? ఇది సింపుల్ వైల్ స్టేట్మెంట్ అమ్మా, నాట్ ఇఫ్. వై ఇఫ్? సింపుల్ గా చూడండి, ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. పర్సెంటైల్ డి కామా, యూ షుడ్ నాట్ గో సో అంతా మనము లాజిక్ వాడది. సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. పర్సెంటైల్ డి కామా ఏ. ఓకే, సో హియర్ వాట్ యూర్ డూయింగ్,
just you will write a is equal to, or else just you will write a is equal to a plus 2 ante. Okay, or we'll use the shorthand operators. Gurtunda shorthand operators? No, see here. Only put it, okay. So you got the even numbers slash n. But we should not give any statement. Just take a name. Just no. I've taken the number, initialize this to 0. I said while a less than or equal less than 20, 20 work check chestunadi. Printf, you're printing that statement. What is the condition? I'm writing a is equal to a plus 2, or just I will use shorthand operator a plus equal to 2. You those who have attended my previous class, you'll know this one. A plus equal to is also called as a is equal to a plus 2. Okay na? Same thing if I want to use do while ante, I'll write do here, while condition will come here. That's all. Okay na? Go to the next program. One more program we'll do and we'll go to the next one. Write a program to find factorial of a number using while loop. What do you mean by factorial? Anyone? Anyone tell me what do you mean by factorial? ఎవరు తెలీదా ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి? You didn't do permutations and combinations? Factorial ante 5 factorial. How do you write it as? 5 in maths lo manam chestam 5 into 4 into 3 into 2 into 1. This is called as factorial of a number. Okay, here I'm taking some number. Number is equal to some 5 or 10. Okay, comma. So I have to find factorial. To find, I can't do 5 into 0, right? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 0 raste error avutundi, right? So I'm writing fact is equal to 1. Clear? So here I'm writing ikkada edo oka test condition ivvali ganaka while number greater than 0. Okay, I'm getting into the loop. Here I'm writing fact is equal to fact into number. Okay, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను చూపించాను అవుట్పుట్లో మీకు 5 into 4 into 3 into 2 into 1 రావాలి. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? మైనస్ మైనస్ తీసుకోవాలి, రైట్? సో ఐమ్ రైటింగ్ నమ్ మైనస్ మైనస్. నెక్స్ట్ ఐ రైట్ printf factorial or percentile d. Comma. What is the answer here? Fact. Semicolon. Run the program. So what is the answer I'm getting? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay. Student. So automatically into answer 120. You know factorial or no? Permutation combinations lo vaadtam manam adi. 5 factorial, 4 factorial, 3 factorial, 2 factorial, 1 factorial. So that is called as factorial of a number. Okay. ఇప్పుడు మీరు ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొని నాకు రేపు నెక్స్ట్ ఒకవేళ మనకు నెక్స్ట్ రేపు క్లాస్ ఉంటే ఇది అయిపోయిందా? మా ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిందా మీది? Yes or no? Yes, ma'am. Have you completed? Yeah. Take down one more question. This one you have to do it on your own. Write a program to find. Don't search in Google. You try to do it on your own. ఇందులో మనం ఏం చేస్తామంటే సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ డిజిట్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాను? 1 ప్లస్ 7 ప్లస్ 3. ఈ ఆన్సర్ వచ్చేసి 11. అంతేనా? సో ఈ వీటిని 1 by 1 అది యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ నంబర్ ఇన్ మై అవుట్పుట్. ఐ హావ్ టు గెట్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ 173. సో అదేం చేస్తుంది? 1 plus 7 plus 3 యాడ్ చేసి దాని అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి మనకి. సో రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్
write a program to find the sum of individual, I'll tell you tomorrow, digits of a number. ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్, ఇది ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ ద రివర్స్ ఆఫ్ అ నంబర్. సో హియర్ యూ కెన్ గివ్ while if whatever is you want you can take it here, ఎందుకంటే ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, యూజింగ్ while loop. రివర్స్ ఆఫ్ అ నంబర్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్ 173, it should give me 371 as the answer. ఓకే, ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ మీరు ఇవాళ చేయాలి. నేను రేపు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, now let us go to the next statement, that is for statement. Okay, for statement అంటే ఏంటి? For is nothing but it is a test condition where the syntax of for statement is for initialization, test condition, increment or decrementation. ఇక్కడ మనం చేసేది ఇది, రైట్? సో simple program I'll show you. Just now I told you, write a program to print numbers from 1 to 10 using while loop, do while loop. The same thing using for loop, right? So here I'm taking int I. Okay, so ఇక్కడ నేను ఇనిషియలైజ్ ఏం చేయట్లేదు, డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను. ఫర్ I is equal to 0, I less than 20 వరకు నాకు ప్రింట్ చేయాలి. I plus plus. Okay, so what is happening here? Here itself it is going to test the condition. Printf %d/n comma I. It has to print this particular value. Fine. Okay, చూడండి. సో ఇట్ ఇస్ ప్రింటింగ్ ద నంబర్స్. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ 1 to 20. అదే నాకు ఇంక్రిమెంట్ చూపించాను కదా, ఇక్కడ డిక్రిమెంట్ అనుకోండి, I మైనస్. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇనిషియలైజ్ చేసేది 20 నుంచి I గ్రేటర్ దాన్ సమ్ వాల్యూ, గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇట్ హెస్ టు గివ్ మైనస్ వాల్యూస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫార్ లూప్. ఓకే, ఫార్ లూప్లో ఏం చేస్తామంటే ఈ వాల్యూని ఇనిషియలైజేషన్, టెస్ట్ కండిషన్, ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం. క్లియర్? సో what all we have done today? From yesterday, what all we have done? I'll tell you. We have done about constants, right? There are two types of constants, integers and characters. Integers are also called as decimal constant. In that we have done, what is that? Decimal constant, octal constant, hexadecimal constant. Yeah, and in strings we have done character constant and string constant. In character constant we have done single quotes. In string constants we have used double quotes. Then what did we do? We have done about variables. So what are variables? Those are the names given to the program. అంటే మనం ప్రోగ్రామ్ లో ఒక వేరియబుల్ ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాం. What are the rules for declaring a variable? It should be only small letters, as it is a case sensitive language. It cannot contain any special characters. It cannot contain any special characters except underscore. It should not start with numbers. Okay, we'll continue the class tomorrow. We'll continue. We can exit now. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah.